Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, we're going to I don't know guys, unsay dool sa Pinis Rock siya. Basta katong window. Wait. Then guys, Bia Wong Naitaw Village guys. This is shopping exit A3. Shopping station exit A3. So direta guys. Direta. Magkuwat. Napunta na tapos lock na kita na karpayan. Naugta sa escalator guys. Gikan dito sa NTR station. We go down with this escalator. Then we look for the minibus. So wala ka ito guys, mga gawas ta sa mall. So diri wala na ka mo na. Bao ba na gra? Unsa gani to gra? Yung may tao asa man. Guys, paggawas ninyo sa mall sa New Town Plaza, inyong pangitawon ang minibus stop dinhi kani 65A Wong Naitaw. Mao ni inyong kuan, and then you get off in the last stop. Guys, mao ni minibus. Pinata sa pinay. Then 6.1. Guys, ito yung sinakyan namin. Mas madali to. 65A. Then sa Siulikyon Road. Yan. Yan dito. Sa to. So dyan guys, here Wong Naitaw na minibus o bus stop. Here. This one, as you can see, the signage. So, kana. So, to West Buffalo Hill dito. Fasamhang Village. Tayo guys dyan. Fasamhang Village. Yeah, to Moitaslam yan din. Let's start here. The journey begins. Hindi ta magkuan? Basta di katong kita kay diha man ta nagsumok-sumok ko. Ha? Hinumdum ka? Asa? Pwede ata napadpad. So guys. Kaingan na. Sapatos ni Adin. Okay. Here. Balik lang gud ta. Basin makita hinuna to ang unsa kay na gra trigonometric sa Pinis. This bench o pavilion very right side dili diha guys na mali mi ganina diha right side. Then as you can see kani Moichilam then Fasamhang. So rita sa Moichilam here. Hey guys, here. So left. Then continue. Oh my god. Nawala mi guys naman. Nasuok mi sa farm. So kanimo na dyan eh. Ipalo lang ni ninyong Moichilam nga kuan street from the pavilion guys. So kinahanglan jud na ninyo i-follow kay mapareha jud mo namo nga mawala kaduha. Okay guys. So bayon ra jud ninyo ang simento tapos na siya i-railings. Nanawag siya.
As you can see, naadjud siya kuan. Kanang kani, muy chilam. Pasamang, so kani. Na siya signage. You can see this way. So, right side guys. Mali na sad mi guys, ito sa left. So, it's a right side. Go inside in this like gate. Here. Anak pa kog sure. Mali. Guys, we're here. Guys, mo chilam half hour, 1 kilometer. So, dili mi dia guys. Actually, pwede siya diha mo agi. Dito ka sa so, kung sa Taisyuhang ka, diha ka mo agi. Then, this one is to finish rock. This. Oh my God, it's... Kuan siya. Kana. This one is to finish rock. This one. This one. And then this is to... What's the name of it? So, we go here guys, here. As you can see this, love your countryside, prevent hellfire. Yan. Yan yung pa-finish rock. And then dito kami. Okay. So guys, let's go to the window rock. Okay. So guys, just follow the ribbon na. As you can see, ang akong gakakita is white ribbon. No, usually nga na dito. From the start, gikan sa crossing sa Finish Rock. So, now, we're going there. Patsinling. So, mo to patsinling? Kana. Ay, okay, madungawan man namo ng Buddha. Kana. So guys, patsinling na dia guys, kani Finish Rock. Tanawa, kita ka ng mga bato guys. Pero di Dili makita kay sa makita ang utin. Ang Tara, Finish, okay, sorry. okay, kita. Sorry. Wala Kita ko ko. kita. Tara, Asa man? sa ikawan. Kadu. Guys, kita deh kayong Finish Rock guys. Tara. Siding. Di ba? Kita ni mong tinten. Bad na siya, bad. Di ba? So namin Hinahinay pod. ay labo, Valentine's man unta. Anong ning sungas? Anong Guys, torang Finish Rock and then look at the view. Dinarang ba to guys? For dili pa na mautong na window dito sa Pika side. My God, maunsyal. Ito guys. Moto siya mga guys. Madiretso pa ta. Lakaw. There. Go there. O, na may mga ribbon guys. So, you don't get lost. So, you can see. Guys, look. Oh my God. Kanindot sa 360. Sa 360 views. Oh my God, so nice guys. Amazing. Look. Ang dalan, tsaka amazing. Ay kanindot guys. Pero gikapoy ko. So hello guys, good afternoon. Time is, what is the time? 1:48. So we're here at Buffalo Hill. Guys, look. Actually guys, we're supposed to be going to Sheikh Ngashan. Kabantay mo adto kato nga bato. Mo to siya. Supposed to be dito mi sa Sheikh Ngashan guys. Di na wala mi we thought nga mao to ang Buffalo. So padayon mi diri. Then now Sheikh Ngashan pala siya kani. So I mean didto. So diri ang Buffalo Hill. So this vlog is pa Buffalo Hill na ni siya guys. So
We're here now in Buffalo Hill. As you can see, the view is amazing. You can see the Saikong there. So kana guys is the Saikong. So inani siya, makita nimo dinhi dito Colon Peak, dire dito Pyramid Hill, ay Buffalo Hill, West Buffalo Hill, din dire ana. So it's like that. So this is kung asa ko karon is Buffalo Hill ni. Guys, paingon mi karon sa West Buffalo Hill. So to ara, kato, bantay mo ato kato. Kana diha na mo anhaon na mo na diha. Okay, let's go. So, dire mi. Dire. From Buffalo Hill to West Buffalo Hill. Going to the moon. We're going to the West Buffalo Hill. So, to guys, my God, it's so amazing. Ang 360 nga view, guys. Look. It's wonderful. As in, amazing. Breathtaking. Uguban pang mga lagot mo sa masasagi. My God, guys, we're here at West Buffalo Hill. Oh my God. Look. So guys, naana jud mi sa West Buffalo Hill. Among gibaklay paingon dito kana nga lugar diha kana grabe nga buntod. Grabe paingon diri. Then wala pa mi nahuman, mutuyok pa mi dito mi manakayan atong nay mga building inyo nakita kana. Bahada na mi, magbahada. Kay amo tong adtuon to window rock. Window rock. So mana mi diha. So ngita sa migdaan. We're looking for the rock formation, the window rock. So, asa? Can see there, that one. Siya, ha? Dire, pangita. Sana mo ang dalan. Go to the formation rock formation. So here, Diyos Lord, grabe ka budlay. Ara guys, here guys, this is what we're looking for. So this is what we're looking for. Ano pangita guys. Sa ubos ali. Ano siya guys. So here we are guys. This is the window rock. Here. Guys, this is the window rock. Grabe siya ka nice guys. As in ang mga picture. Butang na ko sa kilid inig upload ani nga video. So hi guys, nara ang window rock. Grabe ka nice guys, as in super nice. So mao ni ang iyang view to sa Saikong. As you can see, so nice, right? Then here, yes, nara ang window rock. So nice. So guys, that's all for today's video. Thank you for watching. See you next time. Bye.